मंगलाचरण करदवा है। हरे कृष्ण सुंदरम प्रभु। जी प्रभु जी प्रभु जी। हाँ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखाविदंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनमो वैष्णवेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आम जे छाड़ी पुणी आउ से कंटिन्यू करवा है। He purchased one piece of bread from McDonald's. You know, 1 year it was as it is. Then he understood it's as it is because they put preservatives. Such a heavy preservatives they put that 1 year it will not, undergo any change. If that is so, if you put in the belly, here also no change. It will remain as it is instead of outside. So much preservatives they put. So now people have woken up now. People are. प्रभु जी कहते जे बर्तमान गोटे से ब्रेड कर पाउंडर गोटे किनी है गोटे वर्ष से पूरा ये थिला एटा किसी खराब है नथिला से माने तापरे बहुत सारा प्रिजर्वेटिव दउछन जे सेटा खराब नथिला से सेही जिंसटा जे आपन को पेट भीतर को जीवो सेटा को आपन को पूरा हानिकारक होबो अक्षतिकारक होबो हेति में लोक माने सब बहुत पूरा सचेतन हे जाई छथि तापर कहउछन प्रभु जी all over the world. Like when I went to America last time, I was the only one eating upma in the morning with a tiffin box. All other people in the flight I saw, they were all eating salads in the morning. Why man is eating salad now? Because the world is changing now. People are now realizing they don't want junk food now. People are turning to salads now. प्रभु जी कहते से जो अमेरिका जाऊे से ये उपमा खाऊले बट सब अन्य सब लोक मैंने सब ये खाऊले सालाड खाऊले ना पीपुल माने लोक मैंने सब पूरा सचेतन हो गले जे सेटा सब जंक माने माने बहुत पुराना फूड बहुत पुराना दिन फूड से जो खाई जो हजम हम ना आउ से देह पक्षे बहुत क्षतिकारक. So here is how man went away from the Vedic culture. Now he is again returning back to, like, man went to rasna, then squash, then now natural fruit juice, freshly made fruit juice. Correct now? People are so many. There's a big crowd in coconut water shop. What do you call it? Dab they call it now. There's a big crowd. All educated people come there because they know this is a genuine thing. रोज कहते जे पूर्वर गाड़ी जमते ये कहते पूर्वर से माने प्राकृतिक दुनिया रे रहउतिले तापर से माने प्राकृतिक दुनिया रो दूरे चली गले कृत्रिम दुनिया को पुणी आउ थरे जो प्रॉब्लम देखले जो बहुत आछन पुणी से कृत्रिम दुनिया रो प्राकृतिक दुनिया को से माने पळे आछनती सेही अनुसार से प्रभु जी उदाहरण दउतिले जे देखो रसना रो समय जाइतिले रसना रो से माने देखले एला बहुत कृत्रिम जिंस अछि सेति में से पुणी आउ थरे बनाइले ये स्क्वाश बनाइले स्क्वाश पर से पुणी आउ थे जाकि जूस को से रिटर्न करछंती से सेही बली भाबरे जे से कोठी जाइतिले गोटे से जाइतिले जे एजुकेटेड लोक माने शिक्षित लोक माने से माने कोकोनट वाटर पिउछन नंडिया पानी पिउछंती से माने जाइछन जानिछन जे से एटा होछ सबटो शुद्ध ये विशुद्ध ये जिंस आउ अन्य सब जे आर्टिफिशियल सब कृत्रिम सब अछि बट एटा ही नडिया पानीटा होछ सब विदाउट केमिकल रासायनिक बिना एटा ही बना जाइछि. They don't want artificial thing. You can see that. Yes. Give the mic to
First, we use mud pots to cooking foods. And they Now- throw it away. Yeah, but now the people use aluminium and all those. There's are injurious to health. So Deadly. now, yeah. I don't know how many of you know aluminium. If you put sambar or something you make in that with salt, you will go mad. How many of you know? You know that? Aluminium pot should not be used there. Because our It reacts. The chemical in Yes, the yes. aluminium reacts actually. Yeah. our Vedic culture will not because in our core there is so much aluminium, but our Vedic those are intellect in the past. Yeah. They don't use the aluminium in the vessels. Correct. So now aluminum cookers they have, aluminum vessels they have. It's very cheap and very lightweight. People use that. And the nutrition value is also will be Yes. diminished from the Correct. foods. Acha, Shweta, you have this plastic thing you have, which Ravindra Sadhguru is promoting. ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇଏ ଉଦାହରଣ ଦବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଟା ଆଲୁମିନିୟମ କୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଲୁମିନିୟମ ର କଣ ହଉଛି ନା ଆଲୁମିନିୟମ ରେ ଯଦି ସାମ୍ବର କୌଣସି ସଲ୍ଟି ଜିନିଷ ଖଟା ଜିନିଷ କରୁଛ ସେ ରିଆକ୍ସନ କରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛୁ ଏଟା ବହୁତ ଦେହ ପକ୍ଷେ क्षतिकारक और जदि आम आलुमिनियम पात्र करिबा कौन सी रोषेवास करी आम जो सब्जी जो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी किसी वैल्यू अच्छी से सब ये हो जाए नष्ट हो जाऊँ न्यूट्रिशन वाला नष्ट हो जाए No, I don't have it here. Actually, it's there on our website, I think. 1 minute. No. Now, one plastic identity card will be taken. That much man is consuming every week. You know that? There's any of you saw that video? You can just send SMS to Ravindra Sadhguru, he will send you. So regarding the how plastic is harmful to health. Because they say that plastic doesn't decompose. It's not a biodegradable thing. But every week, you put fruit in water, everything, the plastic powder goes in. That causes a lot of blood pressure rise, the composting. So, the ancient man, you will see, he never dug out the things from the earth and brought out petroleum products. The modern man thought it is more intelligent. Dig out and take petroleum products. All this methanol and all this gasoline, petrol, diesel, plastics, polyvinyl production thing. प्रभु जी कहते देख प्लास्टिक भी बहुत आमर देह पक्षे क्षतिकारक आम प्लास्टिक बोतल पानी पीछे जो भी कुछ ये करे बहुत सारा क्षतिकारक से प्रभु जी कहते भिडियोटा से देखे पारे ना से कहते आपड़ जो कृत्रिम उपाय जो माटी को ये खड़ी ये कर मिथानल जो भी पेट्रोल ये सब बहुत कृत्रिम उपाय से बाहर कर प्राकृतिक नुहे The whole world is turning to agriculture, correct? No? They want to get rid of these plastic covers. They want to get rid of the plastic items. So that means man definitely went against nature and God. Now he's taking a U-turn and coming. But most important thing for us to know is he is taking U-turn and coming, but we are already here in India, if you see, because we have the culture which is teaching the right thing. On this right thing, they went the wrong thing. Indian culture never teaches you wrong things. So in this way, one can develop faith. Okay, now we will not talk these things. We will go ahead the session. Please repeat this verse. Ajnascha shraddhadanascha samshayatma vinashyati na ayam lokosti na paro na sukham samshayatmanah. Read the translation, one of you.
but ignorant and faithless person who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is a happiness neither in this world nor in the next. Yeah. Ignorant people like me, I mean, they live like animals. For example, ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତିରୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଇଫକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଇଫକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ 4.40 modern man thought he is more intelligent than God. God made the horse carriages, correct? No? Modern man wanted to convert horse into horsepower. How he made it? He made a motor instead of horse. And then he made a motorbike, like a scooter or a car, which goes much more faster than horse carriage. So which is better? Motor car is better or horse carriage is better? All are confused. Huh? Because motor car is faster, horse carriage is slower. So nowadays there is no horse carriage at all. How many of you have traveled in a horse carriage? You not travel? You are there, you see. In our times, it used to have a cart like this. They will put some grasses. In the grass they will put some goni. On the top, the smell of the grass will also come. You feel very natural and comfortable. The horse carriage, you will take the horse carriage. But in those days, there was no accident. Have you ever heard horse carriages running past 200 people died? You don't hear that. Now motor car came. In America, motor cars go at a breakneck speed. Huh? One car and gets an accident. Now all the subsequent cars will hit. But many people died. Car crash. In America, in Google, you'll find out how many accidents happen. One is the death problem. Another one, the horse releases only stool, which is also organic, horse dung or whatever you call it. रोज कहते देख पूर्वर हॉर्स कैरेज जो बोलते हॉर्स कैरेज माने जो घोड़ार सब घोड़ा गाड़ी समस्त चलुले बर्तमान घोड़ा गाड़ी को बदल कौन कर हॉर्स पावर मीन्स माने 4 व्हीलर जो भी ये कर हॉर्स पावर कौन हो से हॉर्स पावर इंजिन सब यूज करते हॉर्स पावर आप पढ़ी 10th 9th रे पढ़ी हॉर्स पावर से यूज करते देखो से पचार कत हॉर्स पावर ये घोड़ा गाड़ी चढ़ी से कहले घोड़ा गाड़ी बहुत नेचुरल अच्छी नेचुरल थाए से घोड़ा गाड़ी गोटे पछरे गोटे ट्रॉली थाए ट्रॉली उपरे घास बिछे दिखती घास उपरे तापरे कुछ ये बुरा जो ये करते नेचुरल लोक बसिकी जाती आउ अमेरिकार जो गाड़ी थाए 4 व्हीलर ना ब्रेकलेस रे थाए ब्रेकलेस थाए माने ब्रेक न थाए पूरा गाड़ी गुड़ा बहुत स्पीड रे जाती और बहुत एक्सीडेंट हुए से गुड़ा बट घोड़ा गाड़ी आपन को सुनी नथिबे जे केबे भी जे घोड़ा गाड़ी रे भी एक्सीडेंट हुए घोड़ा गाड़ी रे केबे एक्सीडेंट हुए नहीं बट आपन को जो 4 व्हीलर जीवे और बहुत एक्सीडेंट हुए और अमेरिका रे तो पूरा आपन ब्रेकलेस गाड़ी रहता है गाड़ी रुए से बर्तमान कहे जे आपनकर क्या कौन केते हानिकारक हॉर्स घोड़ा गाड़ी केते हानिकारक और जो कार केते हानिकारक से अनुसार बर्तमान से कहिबे Is horse dung harmful? No, it mixes with the sand. It is biodegradable. Whereas what is the 2-wheelers and 4-wheelers giving out? Huh? Carbon monoxide. Is it good enough to accept it? Deadly it is. Carbon monoxide will, if you are supposed to live 80 years, you will only live 70 years. हाँ रोज कहते
जे घोड़ा घोड़ा आपन को ये दबो गोबर को गोबर दिए सेटा नेचु प्राकृतिक है थोड़ा प्रकृति रे माटी रे रही से माटी रे मिसी जाए बट आपन को जो फोर व्हीलर अच्छी चार चकिया अच्छी तापर आपन को बाइक अच्छी थोड़ा कौन ये कि कार्बन मोनोक्साइड है ना से देह पक्षे बहुत क्षतिकारक आपनकर जदि लाइफ स्पान आपनको 80 वर्ष अछि 80 वर्ष रु आपनकर से लाइफ स्पान कमी जीवो आपन से लाइफ स्पान आपनको और 10 वर्ष 15 वर्ष कमी जीवो 10 years he will die because of this carbon monoxide. So who is intelligent? Is God intelligent or man intelligent? Yeah, God knows. God is creating a slow going horse carriage so that man can live peacefully and have no accident. Man is inventing accidents. Just see. Not only that, around the earth there is a, what do you call it, this ozonosphere. You know ozonosphere? What is ozonosphere meant for? Huh? Protection from? Yeah. So now that is being depleted by the carbon monoxide. See, carbon monoxide here also enters your nose and causes pollution to you. Carbon monoxide goes in and your IU is reduced. And it also goes to the ozonosphere and makes holes in that, due to which UV radiation is coming in and it causes more diseases. That means double problem. One problem is pollution, another problem is UV radiation. And this modern man's crooked brains. Correct, no? But God didn't make this arrangement. Who made it? Man made it. How many of you are able to see what I am saying? Okay. प्रभु जी कौन कहते ना देखो आपनकर जो कार्बन मोनोक्साइड है जीवो जदि आसीबो ताने हमर लाइफ स्पान आरी 10-15 वर्ष कम है जीवो कारण कार्बन मोनोक्साइड बहुत देह पक्षे क्षतिकारक सेतमे से कहतले भगवान ये भगवान बुद्धिमान और मनुष्य बुद्धिमान कहीं ना भगवान जे कहउछन जे आपन नेचुरल लाइफ रो ये करो आपनकर किसी क्षतिकारक नहीं आपन जो बट आधुनिक मनुष्य से माने नेचुरल लाइफ रे रहिबा पकन चेष्टा करंदिनी से सब बेले तंकर आर्टिफिशियल लाइफ रहिबा पई चेष्टा करचंदी से कहउचंदी जे वर्तमान ओजोन स्तर जो रही ना आपन विज्ञान रो भी पढिथिबो ओजोन स्तर विषय रे ओजोन स्तर मित्र करले जे आपन कार्बन मोनोक्साइड जेतेबेले बेसी होजो आपनकर आयु तो कम हो जाउछु ता संगे संगे कोन होछु ना से ओजोन स्तर रे जेडा होछु ना से लेयर गुडा तयारी करछु लेयर जेतेबेले तयारी होल तयारी करछु होल तयारी जेतेबेले करछु से समय जेतेबेले सूर्य रश्मि आसु अल्ट्रावायलेट सूर्य रश्मि से होछु देह पक्षे बहुत क्षतिकारक से देखंतो आपन कृत्रिम लाइफ रे जीवा पई जदि चाहुचंदी जिनिया बंचिया पई चाहुचंदी से दुई प्रकार आपनकर ये होछु असुविधा होछु गोटे तो कार्बन मोनोक्साइड आसु तापर ता ऊपर आउ गोटे अल्ट्रावायलेट यूवी रेज भी आसु माने दुई पक्ष रे क्षतिकारक हेतु से प्रभु जी कहउछन जे कोन क्यों बुद्धिमान भगवान बुद्धिमान ना आउ ये आधुनिक मनुष्य बुद्धिमान भगवान जो चाहते आपण प्राकृतिक लाइफ ये रहिबा पई हेले आपण प्राकृतिक ही जीवन बीतवा पई पड़िबो आ क्रिकेट जो आपण जो बहुत आपनकर कोन कहंती कूटनीति जे मन करंती से मनकर एते भलो नाही Really able to understand this, yeah. See, God made this world in one way by which you can lead a happy life. God has already given protection from UV radiation. And He is creating horse carriages which give out biodegradable substances. And God is saying, live peacefully. Man says, no, we will take a kuladi and eat our own feet. Man is like that. Therefore, you will see, therefore he is called as Agnya. Ignorant fools, they never study about God. They never get enlightened about God. They are ignorant. And the second category is called Ashraddha Dana, means they are faithless persons who doubt the revealed scriptures, because when they hear that, long before Hiranyakashipu lived, or Ravana lived, or Lord Rama appeared, Lord Krishna appeared,
or even Matsya, Kurma, Varaha, Narsingha, when they hear about these things. These people are faithless persons. They doubt the Puranas. They doubt the sacred scriptures. And they even doubt whether even God exists. Many other people you will see, especially the so-called educated modern day people. When you ask him, okay, if God doesn't exist, and how did all these things come about? Even the chapati doesn't come. Even a pen doesn't come. Even this camera doesn't come. Even this mic doesn't come. If these things are your creation, who is the creator of the cosmic machine? We can ask. But they have no answer to that. Asatyam apratishtam, Krishna says, Bhagavad Gita. These people say that, no. ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଜନ ସ୍ତରର ଇଏ ହଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ହର୍ସ କାରେଜ କରିଥିଲେ, ଘୋଡା ଗାଡି କରିଥିଲେ, ବଟ ଅଜନ ସ୍ତରର ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅଜନ ସ୍ତର ବନା ହେଇଥିଲା। ବଟ ସେ କୃତ୍ରିମ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମନୋକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ବି ସବୁ ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜନ ସ୍ତରର ହଲ୍ ହେଇକି ଓ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କିଏ ଯେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଇକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତିଆରି ଜଣେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବଟ ଆପଣଙ୍କର କସ୍ମିକ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀଟା ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ଜଣେ ନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫେଥଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ କୁହାଯାଉଛି। There is no Aadhar for this world. There is no basis for this world. That is their understanding. Atheistic fellows. So, Ajna means foolish people. Akshadadana means intelligent people, but their intelligence is misdirected. They will not try to understand God. They will not try to understand the goal of life, meaning of life, purpose of life, why all these things are existing. Who am I? What is soul? What is body? No knowledge completely. Or even if they get knowledge, they are doubtful. Clear, no? And Samshayatma means, third fellow, he has faith in God, faith in scriptures. He has faith that there is some God beyond this world. But he doubts whether that God is Krishna only. ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଅଜ୍ଞ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୟ, और ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଅଛି, और ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି। ସେଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ହଉଛି ସେମାନେ ପୁରା ଅଜ୍ଞ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମରିଗଲା ପରେ କୁଆଡେ ଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। Maybe God is impersonal. Maybe it is some light in the sky. Like that is thinking. He is a Samshayatma, doubting person. ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଅଜ୍ଞ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୟ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା। ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଥିଷ୍ଟ ଲୋକ, ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ନୁହେଁ, ସେ ଡାଉଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ। Such a doubting person will not be able to go back to Godhead. Rather, he will return back again to this world. So I will tell you a little short pastime, and then we will give you a juice break in 5 minutes. We'll give you. You see, there was one little boy who was sent to Gurukula by his mother. So in that Gurukula, the teacher told him that you are here with me for 4-5 years. Now you are about 7 or 8 years. You should go to the next Gurukula. There is another Gurukul in the next village. You go there, and that Guruji will give you further knowledge. So he sent him there. So the boy was going. For 1 or 2 days he went, and then he stopped going. And then mother asked, "Beta, why are you not going to school?" He said, "I have to go cross through a forest and go. I am very afraid. Sometimes I hear the sounds of lions roaring.
Sometimes I hear the sound of elephants screaming. ଇଏ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ତା ମାକୁ ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢୁଥିଲା ଗାଁ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢୁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା ତା ମା କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଦୁରିଆ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସିଏ ପିଲାଟା ସେ ଯାଉନଥିଲା ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନୁ ନା ମୁଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲି ସେଠି ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ Worried mother, I will not go. Mother told him, "Beta, don't worry. You don't have to have fear. Your elder brother will always protect you. He's watching you." He said, "Yes, the elder brother. Who is that?" "Oh, his name is Gopal." She said, "He has curly locks of hair, plays on a flute. He wears a pitambar dhoti. He is very beautiful to look at, and he has millions of devotees across the globe, and he is a protector of all his devotees. You call his name and he remembers his form, he will immediately be there for you," like the mother said. So the boy had ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଷ୍ଟୋରିର ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ କହିଲା ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତା ମା କହିଲା ଯେ ଯା ତୋ ବଡ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଗୋପାଲ ଅଛି ଗୋପାଲ ନାମରେ ତ ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ଯା great trust in his. So he went to the forest, and now he started going to school. One of the days he saw a snake crawling on the road. It was crossing the road and going. Immediately the boy got frightened, shouted out Gopal's names, and sure enough, Gopal appeared there. Immediately in the moment he appeared, and he took him by the hand. And he walked him through the forest and left him at the rear end of the forest to go to school. And the boy became so joyful. I never thought I am so secure and protected by Gopal's witness. So now some more days passed. One of the days there was a Gurukul. ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇକି ତା ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇକି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସାପ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଡରିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋପାଲ ବୋଲି ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଲ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଲ ଆସିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ସିଏ ବଣର ଆର ସାଇଡରେ ଯାଇକି ସେ ଛାଡିଦେଲା Day coming. In India, people celebrate Guru Purnima. You will be knowing. You go to Guru and give some things to Guru. So every boy was saying, "I am going to bring some special item for Guru." Somebody said, "I'll bring samosa." Somebody said, "I'll bring laddu." Somebody said, "I'll bring jalebi." Everybody was planning to bring big vessels of different things. So this boy was wondering, what should I bring for the Guru? So he went home to meet his mother and request her. But then, unfortunately, his mother was feverish that day. So he thought maybe morning mother will be better. I can ask her in the morning. But next day morning, she still had fever. So the boy was hesitant to disturb the mother. He walked with empty hands. And while walking on the road through the forest, he just thought, maybe I can ask my elder brother Gop. ତାର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ତାଙ୍କ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା କିଛି ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସିଏ କିଛି ଆଣିପାରିବ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣିଦେବି କିଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ଦୁଧ ଆଣିଦେବି କିଏ କହିଲେ ଦହି ଆଣିଦେବି କିଏ କହିଲେ ଚିନି ଆଣିଦେବି ଇଏ କରିବେ ସେଟା ବଟ୍ ସେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ କିଛି କହିପାରିଲାନି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛନ୍ତି
ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଜରର ମା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କହି ସକାଳେ ଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁଣି ଇଏ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଜର ପଡିଛନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ କହିକି ପୁଣି ସିଏ ଗୁରୁକୁଳ ସେ ଆସୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆସୁଥିଲେ Call for something. He may give something. As he just thought in his mind, next moment Krishna appeared there and he gave him a small vati, this much size vati only. It was filled with one item called Paramanna, they call it. Paramanna means somewhat like a rabdi kind of thing. I don't know, you know rabdi? All of you know rabdi? You don't know? Or you know it? You know it? So, ISKCON is very famous, rabdi. So he gave one vessel of that. And the boy happily took it. But then the boy saw everybody has kept a big vessel. His was the smallest thing. So he was. ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋପାଳକୁ ସେ ଇଏ କରିଦେଲା ମନେ ପକାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ନା ସେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଦେଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ପରମାନ୍ନର ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ରାବିଡି ଟାଇପର ଗୋଟେ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ପରମାନ୍ନ ସେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନେଇକି ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବଡ ବଡ ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଲୋକ ଇଏ ରଖି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବଟ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସେ ପରମାନ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି Standing in hesitant mood. Guru asked him, what have you brought? This is what. Okay, give it. Guru took it. And then Guru put it in another big vessel. So when he put it, that whole vessel got filled up. That came as a surprise to him. How a small vessel, it is filling up a big vessel. Another surprise for Guruji was, after filling it up, he saw this was also full. Purnamada, Purnamidam. Purna, Purnamudachite. This is also Purnam, that is also Purnam, and both are full. Then he put it in another even more bigger vessel. That whole vessel became full. And imagine you had a small vati of the. ସୁନ୍ଦରମ ପ୍ରଭୁ 7 ମିନିଟ ଅଛି 7 ମିନିଟ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବି କି हाँ କରିଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମ୍ୟୁଟ ହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପାତ୍ରର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ପାତ୍ରର ସେ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପାତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ସେ ବଡ ପାତ୍ରଟା ବି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପାତ୍ରରେ ଫୁଲ କରିଦେଲେ ଫେର ଦେଖିଲାକୁ ଫେର ସେଟା ବି ପୁଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଦାୟ ମାନେ ସେ ଛୋଟରୁ ଇଏଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ And whichever vessel you put, it becomes full. How much you can eat? So it was all filling so many vessels. Immediately Guru wondered, called the boy and said, hey, tell me, this appears to be a magical bowl. Where he got it from? Guru said, my mother introduced me to my elder brother Gopal. And he asked him, who is that Gopal? Tell me. And he explained about how he looks like. The Guru asked, has he got a peacock feather? He said, yes. ସେ ତାପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏର ଥିଲା ପାତ୍ର ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା ବଡ ପାତ୍ରଟା ବି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲାକୁ ସେଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପାତ୍ରକୁ ବି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆରେ ଆଉ ତୁ ମ୍ୟାଜିକ କଣ କରୁଛ ନା ଇଏ କରୁଛ ନା ମୋ ମା କହିଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଇଏକୁ ପଚାରିବୁ ଭାଇକୁ ପଚାରିବୁ ସିଏ କିଛି ଦେଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଚର ପଚାରନ୍ତନି କଣ ତାର କଣ ସେ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଭାଇର ତମର ପିକକ ଫିଦର ନା ପିକକ ଫିଦର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିଲା କି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତାମ୍ବର ଧୋତି ମାନେ ପିତାମ୍ବର ମାନେ ହଳଦିଆ ଧୋତି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି କହିଲେ ହଁ ଇଏ ସେ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଦେଇକି ଛୋଟ ପିଲାଟା କହିଲା ହଁ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାପରେ ବି ସେ ଧୋତି ହଳଦିଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ Does he play on his flute? He said, yes, Guruji. Has he got all the jewelry in his body? Yes. Does he look very handsome? He said, oh, most handsome. He said, what is his bodily color? He said, Shamala Varna. He said, Jayati Jayati Devo Devaki Nandano So Jayati Jayati Vrishni
Vishnu Jayati Jayati Vrishnivam Shapradeepah Jayati Jayati Megha Shyamala Komalangau Jayati Jayati Prithvi Bharanashau Mukundau. This verse, third line says Meghala Shyamala Komalangau. It says his body is like a fresh monsoon cloud and his tender body, and it's Shyamala Varna. And Guru heard it. He immediately understood. He was a Mayavadi Guru, impersonal Guru. He had no faith that God is a person. But he had read in Puranas that such a person exists. So then the Guruji really thought that this boy is meeting Krishna personally. I thought Krishna doesn't exist at all. ସେ ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ବଂଶୀ ସରି ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାର ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ବଂଶୀ ଧରିଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହର କେମିତି ଥିଲା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସିଏ ଇଏ କଲେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଥିଲା ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ କୋମଳ ଅଛି ବହୁତ କୋମଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହର କଲର ହଉଛି କେମିତି ନା ଫ୍ରେଶ କ୍ଲାଉଡ ରହିଥାଏ ନା ଫ୍ରେଶ କ୍ଲାଉଡ ମାନେ ସତେଜ ବାଦଲ ଭଳିଆ ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା ସେ ମାନେ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି ସେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ I thought God is Nirvakar. ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନ ନିରାକାର Okay, now today I'll get to see through this fellow, whether it's true or not. They told the boy, take me to the forest and call your relative to the Gopal. I also want to meet him, see him. So the boy went up to the middle of the forest. Just before he was about to call, the Guru said, wait a minute, I will hide behind the bush. And you are talking to Gopal, I will see behind the bush from there. And the boy said, Guruji, you don't need to go. I directly talked to him. You can also stand with me here. Guruji said, you can't. ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ସେ କହିଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା କହିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳକୁ ମୁଁ ବୁଲଉଛି ମୋ ଭାଇକୁ ବଡ ଭାଇକୁ ବୁଲଉଛି ସେ ଆସିଯିବ ନା 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 ସେମିତି କିଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଦା ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବି କାରଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ Understand? Let me see from behind. He was hiding. And the boy started calling beautiful names of Gopal. Gopal, 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 Gopal. Gopal, Gopal, Gopal. Jai Jai Nanda Yachoda Duna Tirivaradari Gopal. Jai Jai Nanda Yachoda Duna Tirivaradari Gopal. Gopal, 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 Gopal. Gopal, Govinda, Govinda, Gopalanandalal. Govinda, Govinda, Gopalanandalal. Govinda, 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 Gopalanandalal. 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 Gopal, 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 Gopal. So, as the boy
on calling the name fervently, with tears in his eyes, till Gopal didn't appear. And the boy stopped his kirtan and shouted loudly, "Oh Gopal, whenever I called you, instantly you arrived. Sometimes I didn't even call you, I remembered you, and you arrived. Why is it that today you are not appearing? What is the problem?" As Akashvani, Gopal spoke out. He said, "My dear Manikumar, I used to come to see you because your mother is my pure devotee." ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ନା 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 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋ ବୁଧା ପଛରେ ସେ ଲୁଚି ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାପରେ କଣ କଲା ନା ତୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋପାଳକୁ ଡାକ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋପାଳକୁ ଡାକିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋପାଳ ଆସିଲାନି ସେ ଭଜନ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଗାଇଲେ ଭଜନ ଗାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋପାଳ ସେ ଡାକିଲା ଆସିଲାନି ସେ ଆସିଲେନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିବିନି ସେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଆସେ ନା ନା ତୋ ମା ଜଣେ ବହୁତ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ Because of that, to please her, I was coming to assist you. But today you have put me in a very embarrassing situation. I only come in front of those who have genuine faith in me, pure faith in me. But you are calling me in front of one person who is watching, trying to see me, but who has no faith in me. That person thinks I am Nirakar. No? Why? ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କାହିଁକି ତୋ ମା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବଟ୍ ଆଜି ତ ମତେ ଗୋଟେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଇଛ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଇଛ ନା ତୁ ମତେ ଆଜି ଡାକୁଛୁ ଯେ ବିକଜ ଗୋଟେ ତୋ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଜଣେ impersonalist ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ନିରାକାର ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଶରୀର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସୁନାହିଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ Today come in front of such a person who has no faith. Another time I will meet you, don't worry. And then the Akashvani stopped. So immediately that impersonal guru came out of the bush loudly crying and weeping. So he told the boy, "Oh boy, you are so blessed. You saw Krishna, but I couldn't see Krishna." He said, "Because all these years I studied Upanishads and Vedanta and everything, and my heart has become dry, totally like a stone. Now I understood that at least I could hear the sweet sound of Krishna called Sausvaryam, we call it. You could hear the sweet voice of Krishna." So he said, "Now, today onwards, I will start regularly reading Srimad Bhagavatam, from where I can get knowledge about Krishna." That is one book which I had never read. I read all the dry literature and thinking God to be impersonal. Today it has become proven, even though he didn't talk to you, he spoke. That is enough for me. And then the impersonal guru went on to become a Vaishnava guru after that. So he was a Samshayatma. He was learned in scriptures, he would quote shlokas, but he had doubt in Krishna. But then the doubt got eradicated and became a devotee. So now you all take juice. Give them a short break. ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଇଏର କରିଥିଲେ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଆଜି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ଦେଇଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୋ ମା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ବଟ୍ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଜ ଜଣେ ତ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଇଏ ମାୟାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଶରୀର ନାହିଁ ସେ ନିରାକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଆସିବିନି ଆଉ ପରେ କେବେ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବିନି ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିବ ଗଲେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦାମୂଳରୁ ଆସିଗଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୁନିପୁତ୍ର ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଇଏ କରୁଛ
ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁନିପୁତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଇତିହାସ ପଢିଛି, ପୁରାଣ ପଢିଛି, ଉପନିଷଦ ପଢିଛି, ବଟ୍ ବେଦ ପଢିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିବି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିଲା ମାନେ ସେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାୟାବାଦୀ ଥିଲେ, ମାୟାବାଦୀରୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗପର ଥିଲା। ସେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ଦେଖ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା। ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯେ ଇଏ ଗଡ ବୋଲି। ଆଉ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବେଦ ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସବୁ ଉପନିଷଦ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି, ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେଟା ହଉଛି 3ଟା ଯୋଉ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଅଛି ନା, 3ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା। 3ଟାରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଅନ୍ତର୍ଦୀପ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରିବି ହେଲା। ସୁନ୍ଦରାମ ପ୍ରଭୁ, जी प्रभु जी प्रभु। ହଁ ସୁନ୍ଦରାମ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ସବୁ ପାଳନ କର ନା ନାଇଁ? କରିଛି ପ୍ରଭୁ जी। ଆରେ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦଉଛି, ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛି। ଆପଣ ସେ ସେୟାର ହେଇଯିବ ହେଲା। जी प्रभु। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦରମ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିଦିଅ ସେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ।